హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అర్చన. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ నవీన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో యూట్యూబ్లో ఈ మధ్య చాలా ఛానల్స్ కి రీయూజ్డ్ కంటెంట్ అని వస్తుంది. మీకు కూడా రీయూజ్డ్ కంటెంట్ అని వస్తే నేను చెప్పిన విధముగా అప్లై చేస్తే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. మీ ఓన్ వీడియోస్ చేసిన మీకు రీయూజ్డ్ కంటెంట్ అని వస్తే మీరు యూట్యూబ్ కి అపీల్ చేయాలి. అపీల్ వీడియో అనేది మీరు ఇంగ్లీష్, తమిళ్, హిందీ ఈ 3 భాషల్లో చేయవచ్చు. చాలా మంది తెలియక తెలుగులో అప్లై చేస్తున్నారు. తెలుగులో అప్లై మాత్రం చేయకండి. ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే యూట్యూబ్ అపీల్ వీడియో చేయండి. మీకు స్క్రిప్ట్ కావాలంటే నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి. నేను మీకు స్క్రిప్ట్ పంపిస్తాను. అపీల్ వీడియో అనేది ఖచ్చితముగా మీ పేజ్ కనిపించాలి మరియు మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ అనేది మీ వీడియో మీద 30 సెకండ్స్ వరకు డిస్ప్లే చేయాలి. తరువాత మీరు మీ గురించి కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్లో. తరువాత మీ ఛానల్ గురించి చెప్పాలి. తరువాత మీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ కి ఏ మొబైల్ యూస్ చేస్తారు, మీ ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్, అదే విధముగా మీ యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్స్ ఏ యాప్లో చేస్తారు అనేది చూపించాలి. ఈ విధముగా వీడియో చేసి యూట్యూబ్లో అప్లై చేయాలి. నేను ఇంగ్లీష్లో అప్లై చేసిన వీడియో మీకు చూపిస్తాను. అది చూసి మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి మీ ఛానల్ కి కూడా ఆ విధముగా అప్లై చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి. వీడియో చూసే ముందు లైక్ చేయండి. Hello Team YouTube. My name is Archana, and my YouTube channel name is Telugu Devotional. I am working on YouTube since the 24th of February 24, and here is my channel link. I have uploaded more than 350 videos on my channel during this period, but unfortunately, my channel has been rejected from monetization or UIP program because of reused content. Please review my channel once again and help to monetization. So, sir, once please view my channel once again. So this is my channel dashboard. I have 59,800 subscribers. Please see my content in this content. All of my videos is there. So see total on my own content and own thumbnails. Also, so once please review my channel once again. All our Hindu God devotional stories, so many top content videos also is there. Please requesting to activate my channel monetization. This is my videos, not other content. Purely my own content video. Sir, please requesting to activate my channel monetization. And sir, again I am showing to overview. This is my overview. So many top content videos also is there, sir, and not other content. Purely my own content. Please help me to monetization my channel. I hope to understand my problem. Please review my channel and help me to monetization, sir. And next one I am showing. I made my all video in this Vivo mobile. And please see my video editing process. I use KineMaster app for video and audio editing. This is my video editing process. And this is my own voice also. I don't use any background music. I just use my own voice for making audio story. First I am taking background images in media player. After that, I use so many layers for different type of image editing. After that, I told my own content story with my own voice. And daily so many videos are making by in this process also. And after taking background and images, I telling a story with my own voice. So this is my video making process in KineMaster app. And next one I am showing after complete video making. I am used Pixelab app for thumbnails. Give me the process of making thumbnail. First insert image in background. After that return test to suitable editing video. And the next point is how to come up with ideas for my videos. Actually, I have good knowledge about Hindu gods and moral and devotional stories also. That the reason of I choose to start a YouTube channel. This is my own voice in telling the stories also. I think so much time. Finally, I got a good name. That the name is Telugu Devotional. This is reason for I start my YouTube channel with my own content. So finally once check and review my channel and give me update my channel monetization also. And I have must and should be maintained as per YouTube terms and conditions and falses also. And the next point is I prepared my content in this way. I have a lot of devotional books like that. Ramayana Mahabharata, Bhagavad Gita, and Ishma Devuni Kathalu.
Lord Bhishma Devakatalu. Like the moral stories of books and mythology stories. Of books. So I refer to all about the books and prepare to a particular story to that related gods and also refer to some apps like that Google PDF stories, and I strongly believe in my content. And I know that my channel is giving a good information about gods to all my subscribers and all peoples also. I hope you will again accepted my channel in YouTube partner program and enable my monetization. Thank you, YouTube. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, అపీల్ వీడియో ఎలా చేయాలో. అపీల్ వీడియో చేసిన తరువాత మీ వీడియోని యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయండి. వీడియోని పబ్లిక్ లో పెట్టకండి, అన్లిస్టెడ్ లో పెట్టండి. అపీల్ వీడియో అన్లిస్టెడ్ లో పెట్టిన తరువాత ఆ వీడియో లింక్ ని రీయూజ్ దగ్గర STEP1 దగ్గర మీ కాపీ చేసిన లింక్ ని పేస్ట్ చేయండి. మీ ఛానల్ రివ్యూ లోకి వెళుతుంది. యూట్యూబ్ టీమ్ మీ ఛానల్ చెక్ చేసి మళ్ళీ మీకు మెయిల్ పంపిస్తారు. చాలా సింపుల్ గా మీరు అప్లై చేయవచ్చు. ఈ వీడియో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థాంక్యూ ఫ్రెండ్స్.